Mina igama lami ngingukucaca Phulu. Mhlawumbe bakhona abanye abangakaze bangibona. Kumbe sibe lethuba lokuthi sixoxe. Ngilenhlanhla kakhulu ukubana Nkulumane yangikhetha ukuthi ngiyeyimela eParliament. Ngimela Nkulumane eParliament kathesi sikwenza ngesikhathi esizima kakhulu ngoba abantu bayadubeka. Bese ngisitsho futhi ukuthi abantu badubeka kakhulu emadolobheni. Into esengeke ngayikhuluma laseParliament ngizama ukuxoxisana lo Minister of Finance. Leyo ndaba yokubana ukuthi abantu sebedubeka kakhulu emadolobheni ukwedlula emakhaya kwesinye isikhathi. It's into entsha, it's a new phenomenon. Esithi urban poverty. Uhulumende wethu akananzeleli urban poverty kakhulu. Ungakhangela ibudget ekhona kathesi. Ibudget phela ile ama priorities. Ngobulawa ipriority yenithenga amanzi. Ipriority yenithe izinto ezenzakala phakathi kwedolobha. Kusehla kuseya khona le konke kuqhakathekile kodwa kuba le priority. Ipriority leyana iyatshengisa ukuthi okuhluphayo kakhulu edolobheni. Njalo iyatshengisa futhi ipriority kumele responde ekuthini abantu bona bathi. Abantu bangathi sifuna amanzi. Ipriority kumele itshengisele ukuthi ibudget enkulu kumele ibonakala ukuthi yemanzini. Abantu bangathi sifuna ukubuthelwa izibu lesikhathi abezibe ezahlupha khona kakhulu. Ibudget yona la kumele itshengisele ukuthi ibudget yetshengisa ungakhangela ibudget uyenelisa ukuthi uanalyze ubone ukuthi ibudget le iyaresponda kuloko okuchiwo ngabantu. Nxa ngikhangela i-national budget ngoba ngenye yezinto esiphakathi kwayo kathesi ngikhuluma sinje siphakathi kwe-budget. Next week kusukela nge-Tuesday siyabe uminister uyabe letha ukuthi appropriation bill okuyikho lapha se-distributor khona izimali. Sizayidebate silokhu sikhuluma sithi no ibudget yenu inlutshwane lapha emalini le ebantwini and so forth. Kodwa kulokho asesitshengise khona kathesi se-Victoria Falls kutshengisele ukuthi i-priority of the nation is defense. I-priority of the nation is defense because it defends you number one. So i-priority of the nation is not social welfare ngoba social welfare is okucineni. Njalo le mali engene ku-social welfare incane inlutshwane. So it shows ukuthi social welfare is not a priority. So ogogo labokhulu, you are not a priority. I'm not the one who's saying that. Andilapha siyasikhangela ibudget. So lami nxa ngisukuma ngikhuluma ngisithi speak to the budget. Sengikhangela ukuthi ngiyabe ngizama ukuthi ngipersuade honorable minister umtholi Ncube ukuthi sicela ukukhuphula i-social welfare maybe 2 places. Ikiye phezulu bijana. And I'll tell you why ngisitsho njalo. Kule social welfare then kule jobs. Okwemsebenzi unfortunately jobs uhulumeni ngeke akubudgetele ngokuthi sizafaka 10 million to jobs angithi. Kodwa ku social welfare angafaka imali towards social welfare. Ngoba silabantu abadala sebasebenza kudala. Abaningi laba sebasebenza. You can't expect you to be going to work now. Your energy is finished. You have already contributed. You are the ones elakha izikolo zonke esizibonayo ngezimali ze. So emazweni amaningi abantu abadala bayakhangela. Ungahamba emazweni athuthukileyo abantu abadala ebhasini mhlawumbe dala sasila i-public system yamabhasi bahamba mahara. Lapha elizweni angisho ukuthi singaba namabhasi abohamba khona abantu mahara sikhangela i-economy yethu. Kodwa singatshengisa ngokuthi sithi sifakeni a little bit more money to social welfare. Nxa sifuna ku-social welfare even abantu abadala kuphela ngoba abantu abadala kudala sasibakhangela ngepensheni. Ipensheni kayisekho. So ngokubona kwami abantu abadala labo kumele bonke nje kumele wonke umuntu omdala kumele ukuthi kube le component ye-social welfare ayitholayo. Ngoba ipension imali ya $200 to ikhwelile $80 and uyakuyithola ngama-2020. So it's a critical matter esifana sikhuluma ngayo. Next week ku-budget sizazama ukuthi siyi-raise futhi. Kodwa uhulumende layo uthi manini sisazama ukuthi silungise to grow the economy. I-answer to all the problems engizizwileyo lapha namhlanje ukuthi we must be able ukuthi sikhulise umkhonomi wethu. Umkhonomi okhulileyo wenelisa ukuthi uqhatshe abantu abaningi.
abantu abaningi bangaqhatshwa, then they're able to afford ama-bill nama-penalty abo mayor counseling. Kodwa wathesi as we speak bantu amangamabi 90% of abantu abasenkulumane ngathi mina maybe mana ngithi 80 to be more realistic. It's still a high figure. Ngama-social welfare case ngiyabizwa mina ezindlini zabantu bangitshengisa ukuthi khangela kathesi kunje kwakunje ngabizwa laphana kulabantu ababetshelwe yindlu mina ngathola bengayanga kuma-check up package this of the nation. So nthemba nami nxa kukhulunywa i-state of the nation address the state of the nation is terrible and into kakhulu ezakalayo is an economic. Labasebenzayo are unable to even afford basic commodities. Manje what more so indaba ezama ukuthi ilungiswe nge-Thursday besile sipresse Minister of Health ukuthi akasinike i-state of the nation iphepha i-ministerial paper asitshele ukuthi kanti indaba yesibhedlela bazayiphatha njani. The senior doctors lava sethi lathi asenelisi nxa kunje. It's a crisis. And ngizathanda ukuthi ngitshele ukuthi i-crisis le ithinta wonke umuntu. Ukhona umama ngale wa 22 ngaye ngambona ubulawa zinyawo ulezilonda. It's terrible. Imizimali ababemtshela zona ezibhedlela ngama-1000. Kasebenzi, wayesebenza wayethunga, kasathunga ngenxa yenyawo leziya. So ama-1000 uzawathatha uyabuya ethi MP manje ungangincedisa ngaphi lami ngizama ukuncedisa kakhulu kulutshwane ngilapha. Kodwa MP kala mali phela ngembe le mali edlule kaNkulunkulu kahulumeni. Ngebe lama-1000 ukuhambisa umuntu esibhedlela. What are we going to do? Umuntu usehleze endlini umele ukufa. Baningi abantu abamele ukufa ungangena lapha eNkulumane. Baningi abantu who are just waiting to die. I know a friend of mine osebenzayo who has a wife who's waiting to die. But uyasebenza. He's got a good job. No one can afford mina nginje as a lawyer. Ngithola kunzima ukuthi ngi-afford ukuya esibhedlela. Abanye odokotela bathatha ngama-US. We know that. This is what is happening. So indaba ye-health leyi ngibona ingazani up to today asikatholi a satisfactory answer or proposal from the ministry ngoba sithe sikhuluma nge-Thursday. Uminister esakhulumisana laye kwaba le disturbance ebebona eParliament. So asaqedisanga this ministerial statement. Kuzamele ukuthi aphenduke sisiqedise ngoba sibona ngani into eqhathe ngeke akhiphe istatement athi sikhona ku social media. Lapho kade nchinga khona ukuthi no akumelanga ukuxawana kwethu ukufake phambili kwama problems abantu. Asingeke sisakhuluma ngendaba ye-health. La nxa sekutheni bese simisa uminister ukuthi axoxe lathi mayelana ngendaba ye-health ngoba kulukhona okunye esikubangayo ukuphathana le project. So that's very bad. Sizazama ukuthi uMinister of Health ukuthi abuye azoqhubeka nge-question and answer yakhe. Sizacela ku-speak ngoba lathi kumele sizofeeda back phela. Sizafeeda back njani nxa uminister engaqedanga ukusitshela ukuthi njalo bangafiki ngeke ngabona ku social media uthiwa akhona amanye ama-citizens akade befuna ukuthi bancedise ngokunika odokotela labo izimali zokuthi baqhubeke ngomsebenzi. Asisazwanga impendulo yakhona but bekungaba yinto enhle ngoba ngiyalitshela ukuthi indaba yesibhedlela is a non-partisan matter. It affects everyone. Njalo futhi sonke uyazi kungafiwa kumbe kungagulwe ngunini kuzahlangana ama-party wonke kunapha ngoba we are all members of families at the end of the day. So kumele sifake lezi zinto phambili. So I'm just saying ukuthi ku-health sizazama ukuphusha indaba ye-social welfare. Sibona that minister but look at it. Pusha social welfare, increase the figure. Number one. This is what I'm going to debate next week. In fact, this is the only thing. I mean, I don't talk all the time in Parliament. I talk a lot. I'm contributing a lot, but I don't talk every minute. There are people who talk every minute. I will wait for important things. Social welfare. I think it's one that I will cover. With abantu abadala bayahlupheka. Let's do something for them. Then, economy in general, I want to touch it now. Anginasikhathi esiningi.
Kunama bills akhona before parliament kathesi lawa aqhakathekileyo. Angaqhakathekanga njengendaba le budget economy and so forth. Kodwa lawa aqhakathekile. Ngoba thina umsebenzi wethu omkhulu esiwenzayo vele our real job is actually ukuthi sikhande imithetho. Kulo mthetho we-marriages bill mbona ngani sesike usukhulunywe kakhulu. Umthetho we-marriages bill lo uza presentwa eParliament I hope this week. Minister certainly intends ukuthi awubeke eParliament this week. Udlulile ku committee yami ekuthiwa iPLC sabona ukungena problem. Section 40 lowana uhulumende icabinet yayithe bafuna ukuthi bamkhiphe section 40. Icabinet iqhakatheke ngani? Icabinet nxa isipronounceile kutho ukuthi uleader of government business uzihambi nxa ebuye eParliament nxa ezalandela lokutsho icabinet kumele afike akhiphe section 40 lo. Then singamdebate. Kungaba njalo ukuthi thina kasisa debate unengi ngo section 40 njalo sisavote. Kodwa nxa engamkhiphanga sekuza kuya ngevote yeParliament ukuthi thina mina section 40 angimvoteli ngoba iclear ukuthi alimfuna ngithi. Kodwa engxeye kwezinye izindawo abanye bayamfuna. So bangaba banengi ngebese ngivile. Kodwa ku debate ngiza debate ngimove ukuthi section 40 abanye bami njalo. Sesele izinto eziqhakathekileyo eZimbabwe singazikhangela. So this bill iyabuya eParliament kathesi. Kodwa ibill leli lilazo ezinye izinto ezinhle kakhulu. Ngizathinta ukukodwa engeke ngahlangana lakho this week. Kulo baba lo mama abachadayo sebefuna ukudivorce kathesi. Bathe bedivorce lapha sibekhangela icertificate sabo. Bathola ukuthi icertificate zasayinwa ngumfundisi. Kodwa umfundisi kasasikhambisanga kuya registrar ko registrar. So sesidinge iCoop registrar wathi le certificate ayibuyanga. Okwenzakalayo ukuthi umfundisi lo wagqekezwe office yakhe kwatshontshwa ama certificate wonke. So abantu laba nxa usukhangela iact ukuthi abachadanga ngithi. But is it fair? Abantu lihlale lonke 30 years bese kuthiwa lichadanga. So ungakhangela the new act sekule section ethi uminister uselamandla ukukhangela indaba enjalo abese authorize ukuthi abantu laba banikele marriage certificate yakhe. It's just that's one of the things ezikhona. So imithetho le eminengi elabo section 40 dingaza kuba ngumsindo ngo section 40 akutsho ukuthi azikho ezinye izinto ezinhle eziphakathi. So we are looking forward to marriage act enter. Kule education act la umthetho omhle kakhulu ama disabled kanye lathi would be happy to know ukuthi umthetho lwana uthi wona every school so lapha kumele kungaba le actually ingapasa kumele lifake irem somewhere lapha sekungumthetho ukwenze ukuthi nxa kulama disabled abahamba ama wheelchair so forth yenelise ukuthi bafinyelele izakhiwo zethu. Njalo kule ndaba enye ekhathazayo kakhulu engibona ngazani izaba covered ngo section 40. Isikolo sonke esikaHulumende ukugoqela izikolo zika council azisavunyelwa ukuthi umntwana angaapplyela indawo nxa engowakho napha eduze bethi bona ngabamthathe. Nxa bangathi kabamthathe for any particular reason kumbe sebegcwele kumele abhalelwe incwadi by the headmaster of this school to say go to the next school. Nxa kule ndawo angahamba ku next school lena sekumele ayithole indawo. Nxa engayitholanga usephenduka lapha sekumele bamthathe. Ngoba kathesi kufonelwe ngomunye umama ekhala kakhulu unomntwana ochaye 9 points ku grade 7. 9 points is a brilliant pass. Umntwana nxa 9 points yabufunayo okunye kuye. Ngoba ulo 1 I think ulo 1 lo 1 lo 2 so kuyingaki lo 3 ku agriculture. Esikolo seduze lapha zamuka khona abantu ayasithatha esifuna abalo 1 kuphela. That's ridiculous. Yiko abantwana bezibulala. And angibasola abantwana nxa bezibulala it's our fault. For expecting umntwana nxa lawo lo 1 lo 2 ngamaphasi ungaphendulela grade 7 certificate lalo khangele emva kule scale
Umntwana ole-3 ule-7, I think ule-76%. So what more? So abantwana ba under pressure bazana. Singafaka abantwana under unnecessary pressure. Let's just make sure that we have sufficient space. Sinesikolo ezeneleyo ngiyathaba nxa ngibona ama-ECD block esakhiwa kanje. So i-education bill ilamanye ama-provision anjalo emboni ngazana aqakathekile. Layo we are expecting ukuthi before the end of the year iyabe sidlulile. Kule coroner's bill nansi bill engifuna sikhulume ngayo where I'm giving you feedback. Sike sayenza ama-consultation nge-coroner's bill. Kule section enganisuthisiyo ethi yona coroner's bill ikhuluma ngabantu abafe ngengozi. Ngiyakwazi ukuthi Nkulumane lapha sengigwele kulo mfana omncane laphana wa 22 owafa ngendlela engaqondakaliyo. 23 sorry 23 echawe ngabantu. Kodwa wathi hayi ubulewe ukuthi ube dakile. You know emzalini lo kana into ebuhlungu kakhulu. Ku right nxa kuliqiniso ngithi. Kodwa uthi umntwana ebelimazi ukuthi hayi umntwana o right unathe waze wafa kona kulo bufakazi ukuthi uchayiwe. Sathwala nzima saya reverse decision yakhona sadinga postmortem angithi. Sekufakwe umthetho lo omutsha but angisuthiseke ngawo ngoba umthetho lo ngokusivalela ukuthi umuntu nxa efeke indlela well kuthiwa umuntu nxa efeke kubi kumele kuhluzisiswe and so forth that's good angithi. Kodwa for example kuthiwa umuntu nxa ama-family members angafa njalo umuntu lina kasavunyelwa ukuthi access isidumbulo sakhe. So kuthiwa uvunyelwa one person in the family. Singabantu abamnyama bahambe 1-1 nxa kufika. So kumele sikukhangele khona khona. Njalo asisavunyelwa ukwenza khona khona esakwenzayo ukuthi sithi njengembula sisuthiseke. Sifisa ukuthi kukhangelwe kutsha. We want that clause to be included ngoba ilungelo lelo angithi. Njalo phakathi ku postmortem qala bekungenwa ubuvunyelwa ukuthi kungene family member or a representative. Kathi sokuthiwa kumele ungene family member kuphela. Enye family member ayila sihlobo. Enye family ayila sihlobo eziningi. Kumbe umuntu onelisa ukubala, kumbe umuntu ohlakaniphileyo angithi. Kumele sivunyelwe njengama MP, njengama representative lathi singene. Njengabo councillor, abafundisi or anyone okhethwe imuli kumele avunyelwe ukuthi angene angithi. Then kuthiwa kumbe udokotela nxa udokotela lo elilunga lemuli. So that's ridiculous. Bangaki kona abadokotela emulini balutshwane kakhulu angithi. I don't know whether that was a mistake. Kumbe ngikhetha ukuthi ngibone ngani i-mistake. Ngibone ngani lokhana sizakulungisa. Nxa sidebate eParliament laphana. Aniyalizwe ukuthi kulomsindo eParliament kulomsindo. Uhlala kule ho. Right. Umsindo mina ngicabanga ukuthi i-disqualified. Phakathi kwe-disqualified leyana nxa sidebate imithetho kwesinye isikhathi ngisuthiseke kakhulu last nge-Thursday. Let's discuss i-Money Laundering Act. Lapho esikhuluphule khona kuthiwa ungayakha indlu baba Ndlovu. Amapolisa asevunyelwe ukuzokubuza kanti indlu leyo yakhe ngemali oyithethe. Wena sokukuthi ukhipha ama receipt ungehluleka indlu yakho sebethengisa mesebenza. It's a dangerous law. They are trying to fight corruption. So we argued against it. We argued against that law. Sathi nxa kuyikuthi lifuna ukulwa le-corruption khuphulani imali iye ku 200,000 US dollars. Then nxa ngiyakha indlu ye-200,000 US dollars it's fair angithi. Kodwa lishiyane labantu kuma-constituency ababe besebenza nzima bethengisa amatamatisi. Nxa wathengisa amatamatisi kulama receipt. You see, and this is how we've been surviving actually khathesi. Uhulumende uyosiforce ukuthi singabi lama receipt ngoba silamsebenzi. So kulungisiwe ke lokhuyana. Sekuzabamba izipatsha. Ingongonono. Singabonisi sifuna songongonono. So abasoze bambana. So but point yami ukuthi ekukhulumeke kwethu lo zihambi especially after the previous deal abaphambanise khona izinto. Bayalalela. Nxa sixoxisana ngeminye imithetho if something is unreasonable uyabona bekutshintsha sibili imithetho eminingi sesiyitshintshile.
So ngemva kwediskhwarahwara imisebenzi siyaqhubeka silokhu siwenza. Kodwa these days idiskhwarahwara ikhona isize yafika la kuma committee. Kodwa ngilethemba ukuthi abakhokhelayo khona phana eParliament baza kukhangela kukhulunyiswane kulungiswe angithi mina okwami kufocusa on the job. Ngiyanchinga ngithi madoda lefuna ukuthi ngishiye umsebenzi unje so I must shoot for people of Nkulumane ngizama uku-influence umsebenzi oyenzakalayo kakhulu. And this is what we are doing. I think i-fingerprint yami ikhona on almost every law that is passed. Kukhona okunye engikutshintshisayo laba abantu bendlayela ngoba lesiphiwo sami sokwazi ukubala ukuthi kuthiwani nokuframe ukuthi kungabhalwa kuthiweni. So omunye umthetho okhona I think kule Maintenance of Peace and Maintenance of Peace Act entsha. So kuzamele abantu bazifundisa ukuthi mase ngathi siyenza njani. Basically nxa lifuna ukuba nemhlangano notify namapolice. I-Maintenance of Peace lo sungumthetho lo asawuth debate sudlulile. Okubi ngawe engikubonayo ukuthi lemhlangano enje eyabo councilor leyabo MP you know asisekho ku exemption. Qala sasivunyelwa ukubiza umhlangano singa notifyanga. Mina mboni ngazani kumele sivunyelwe. Angizwile kuthiwa ngo1 kumele sitshayise. U1 sechayile. It's unfair. This is a public meeting. Kwesinye isikhathi kuba the pressing issues abadala bafuna ukubona ngithi. But anyway kuzamele sifunde ukuthi umthetho lo uthini sizama ukuthi siulandele. Lo usungumthetho i-update yami namhlanje. Izinwa mbona ngazani indaba okusamele siyikhulume. Ngoba kudala lizananzela ukuthi ucouncil wayelamandla okwakha abadamu. Lama borehole. To just do anything abone ngani zani kunganceda abantu bakobulawayo. Kathesi amandla lawa sekuzinwa. And it's a very difficult thing. Ngike ngaba lethuba mina lokurepresenta ama town councils ngendaba yezinwa. Kumele sibone siyancedisa ama council ukuthi umsebenzi wabo ube lula. Bona lama borehole abantu badrilile kuthiwa ngathi i-project energy Epic Forest. Ucouncil imali yenu ingadrilla ama borehole lawana. The moment they start with driller, the balls no longer belong to them. They belong to Zino. So Zino won't drill balls for you. But if you drill the ball, it belongs to Zino. That's the difficult. Funama local authorities abe namandla ukuthi lisingathi the ball. Babe namandla ukuyi-maintain abayi-run and so forth and so forth. Uzathi kamfu ngoba indaba yesikhathi. Kundaba ye-grain. Ngike ngahamba ngi-observer ku-Ward 20 ngafika but every time nxa ngani ngiyabuya babe ngabuyi ngani fika balekelwana but anyway ngase siya kwasekusile ngabona ukuthi distribute njani igrain ama list abasebenzayo ngama list amadala ama list alabanye abantu angeke bangasahlali khona la so indaba kumele sixoxisane ngayo kodwa at the ward level mbona ngani kodwa councilor kukhona okunye sekwenziwayo ukuthi sela set up njengoba 20 lavumelana icommittee non-partisan. So i-committee sikhona evunyelwane ngabantu engabancedisa njalo baba le plan. So ngibona ngazani i-plan lena ngingakuthola i-plan ne-committee in writing. Ngithathe umayor siyefika khona ngale ku-Ministry of Social Welfare. Sizame ukuthi ba-implement that new list ephumekini. Njalo balalele ukuthi lina libona ngani ungathishwa njani. Kodwa i-chief problem engayibonayo ngayibuza mina ngilombuzo ngabuza uMinister of Finance. Minister of Finance, i-grain this was the last budget, main budget. Le supplementary. I-grain le distributed 10,000 tons I think. Was that was to Bulawayo. It's very small. Abakwenzayo they are still giving more grain to abantu abasemakhaya, which is fine ngoba emakhaya everyone needs grain ngoba kulendlala lapha. Mina ngilahlekelwe izinkomo eziningi kakhulu. Kulendlala ngithi. Kodwa lingakhohlwa ukuthi lasemadolobheni abantu ngabasasebenzi. Give us more grain. So enye problem ukuthi umumbo wakhona vele wena mlutshwana. Kodwa nalo umumbo omlutshwane lawo kasi uma nejeni sinikele labo abangenelisiyo abangatholiyo angithi. So ngizazama ukuthi ngiyibona resident minister. Ngibone le Minister of Social Welfare.
Nxa sibabuza umbuzo lo eParliament, they always tell us ukuthi hayi policy isihamba distributor and so forth. The problem is not the policy. The policy indlela oku-implementwa ngayo ipolicy. That's number one. So we need ama-list atshengisa abantu abakhona khathesi so that abantu bathole umumo. Ngizazama ukuthi ngigijime ngakho ngibaphushe lapha emahhovisini ukuthi nxa besenza i-distribution kabasiconsulte lathi kakhulu baconsulte abantu abasesigabeni. Ngithanda ukukhuthaza isigaba ukuthi nxa sesibuya emunjini kume ku-welfare singagijimisi ukuseparathana ngama-party. Angithi? Ama-parties ngathi mina eyazisikhiwa nazo. Ngifuna ukuthi ngithi ngama-vehicles kume ngithi ngama-tools ngase nazo nje isilungu. Ama-party nje indlela esihlela ngayo, indlela esifuna ukuthi sikhulume ngayo, angithi? Exercise freedom of expression, angithi? Ama-party akumelanga atsho anything more than that. If we are in different parties, it doesn't akutsho ukuthi you are no longer my brother. Undlovu ekhona lapha, mina ngingundlovu by the way. Nxa umbonga uthi ephuli, ngathi ephuli yakungakhulumanga lo. Kumele uthi endlovu. Undlovu nje ke ukuthi ngumfowethu, angithi? Ukuba ku different parties doesn't mean you can't dilute phela ukuba my brothers, angithi? So we must remain united as a constituency. We must remain united as a township. Angithi? Sibonisane ukuthi singancedisana njani. Ngiyambona ama-members of parliament nxa sebeseparliament ngani. Sometimes baya-cooperate ngezinye izinto ukuze izinto zikhamba. Babuya bethi hayi thina besibona lapha nina belibona njani. Okuningi kuyavunyelwana, angithi? Nathi lapha on the ground we should be able to do the same. Ukuthi no, laphana phela niyabona kulomfelokazi. Kanti nxa kulomfelokazi ukhona ongamboniyo. Nxa sonke simbone right no umfelokazi please priority number 1. Mbone ngathi izinto zethu zingahamba as a grade. But ngizazama ukuthi lami ngibone ukuthi sikhulumisana kanjani. Ngisebenza lo mayor as his capacity as councillor. Sisebenza nama residents in their capacity. Kokulutshwane lami sengikwenzile in that sphere. Ngathi ngi-electiwe even before I was sworn in, I approached an organization engangisiza ukuthi ihamba kwamanye amalokishi inika abantu ukudla. It's not my program, it's theirs, angithi? But ngabanxusa ukuthi buyani Nkulumane ngabadonsa made lots of noise. Bagcina bebuyile. Kodwa eyabo iprogram ayingeyabo phela iprogram, angithi? Initially yangeyokubuya bezopheka. Plate i-idea ukuthi kulabanye abantu abahlala 1 whole month bengadlanga ukudla okuwholesome, angithi? Bangabe sidla khona amabhanzi abakudlayo, but bebesithi bona our contribution, you want to cook at least ngelinye ilanga wabe bazothatha 1 plate. So they did that and they've been doing that project for some time. Lapho kuwa 23% besiyenzela emgombani. Kodwa wasokufika isikhathi lapho kwathiwa kusela ma-keylight. Akusavunyelwa ukuthi useve ukudla ama-keylight. Base bekhipha ke baqala bama. Base bephenduka sebelama-packet athize. Baqala bahamba futhi base behamba because of the economy. Sebephendukile njalo. Ukudla kwabo is just enough for you to go and cook. It's for those abangatholi even 1 hot meal. If ngoba ngizobane besithi hayi kuncane but I'm saying ngeke ngibaxoxe phela sithi ngoba kudla kulutshwana, ngithi let those who think they appreciate it go. And my instruction was ukuthi take abantu, find a contact person from ZANU-PF. I let so many names. Find a contact person from MDC, and so many names. Find a contact person from residents so that kube ngakwabantu bonke, ngithi? So it's one of the programs that's running. It's not I chose to solve the problem yakhe ungabe lempupha, ngithi grain leyo yokumele solve njalo le ndaba yemsebenzi le social welfare yikho kumele kulungiswe indaba enjalo. Ngeke ngabambana futhi lo modi le United Refinery leyo ke it was substantial. I think we fed about 500 families sizama ukudistribute ukudla, but ayiso umsebenzi ka MP lo njalo MP will never finish hunger that way. We must push ukuthi sithinta ama-policy. I-policy yenza ukuthi abantu bathole ukuyechannel yabo. Uhulumende nguye olomlando ukubona ukuthi abantu kabafi bebulawa yindlala emadolobheni.
So indaba yendlala, indaba yezibhedlela, then indaba yemthetho eminye lechiyeneyo. Ngabona ngazani yiyo ifeedback yami yanamhlanje. Manje ngene ngamafitshane ku CDF. Ku CDF imali ye CDF for ebuyileyo last time ebe ngama 50,000. Nkulumane was one of the last to get that 50,000. I think it was 2 weeks ago. Ngoba ikhitshwa in batches ngale parliament. I-program yayiplanelwe kwakulungisa izingadi zabomama. Sisifaka ama-fence, ngizwa abantu bekhuluma ngamatanka lawa. Sasiplana ukufaka amatanka nalawa kwenzela ukuthi abantu bakhe amanzi ngendlela elula. Kule ngadi, kule mahlangula, kule khulumu senza, then kule sikole sikuwa 20 uncumba babefuna ipipe, i-cable, intambo nje kuphele ukufaka ibhole ya, an armored cable. We have done all those things. Kodwa imali yakho nisuke 50,000 ungaboni Ndlovu. Ndlovu. Ku roads 50,000 Ndlovu. Yebo. I-50,000 ungayisebenzisana. It's money which can't do much. But we are proceeding to do the fences. Sizafaka ama-fence nalawo in those gardens. The armored cable yesikolo sithengile. We'll finalize that. In next batch ebuyayo CTF, I think it's about $175 or 108. Sizabona the actual figure, but it's around there. Layo is a small amount of money. And i-theme ekade sifuna ukuthi sikhangele inye eyayikhona ngoba sasikhangela ama-themes athi women, ama-gardens, kulezikolo zethu nanga ama-building, ama-CDF block aphelanga. We can also help with things like that. Kunama-disabled, ama-disabled ngiyakwazi kule stand, and that stand is in this ward, again. Yeah. One of my dreams would be able to do something, either put a fence or put a slab ngelinye ilanga if the money allows. I think that would be something. My councillor besengena sinenzeni something. Simove. So these are all the things. Ngizwile abantu bafuna ama-boreholes. Lawo ukuthi abanye bafuna ama-boreholes. So we are looking at those things, and I'd like to hear. And one of the problems abantu bakhala, I think ngoba bengikhangelela ukuthi kule sikolo imgombani bale ECT block esiphelile. One of the things we could do is put a roof there. Ngoba la i-project ye-CDF ayivumeli ukuthi uquphe lapho ufake ngalo, uquphe lapho ufake yagcina ungenzanga lutho. Sometimes you just identify one thing ebonakalayo uyenze kuphela. But abantu bakhala bathi kuwa 23 oh yes, kule ngadi ka 23 angisayenzanga ngoba it's too big. That garden and the budget iyalile. But ingqondo yami ibe right ngoba bengikwazi the next project I want to do is in 23. Just to do one CTF. Ukuthi abanye lawo bakhangele babona at least iphelile, maybe the other schools will also push. Sizamena ukuqeda ama CTF block. So the next project bengifisa ukuyenza ku 23, but I want to hear your views on this and many other things. Ngizwe lembuzo elilayo ngiphendule ngamafitshane. Ngiyabonga.